Sarathy from Sarathy's Kitchen here. حباز معكم Sarathy من مطبخ Sarathy. Today I'm gonna make a very nice recipe of my avocado salsa. Delicioso, creamy, spicy. You know what? You know what the benefit of avocados? You know what? Let me tell you. Avocados are a great source of vitamin C, E, K, and B6, as well as the riboflavin and niacin, folate, pantothenic acid, magnesium, and potassium. They are also provide lutein, beta-carotene, and omega-3 fatty acids. Too much things. So most of the calories in an avocado comes from fat. Don't shy away, but much more and more. اليوم رح نعمل مع بعض صلصة الأفوكادو. صلصة الأفوكادو فيها كتير فوائد، وبتعرفوا الفوائد تبع الأفوكادو كتير مهمة، ومنها فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين كي، and فيتامين بي 6. الفيتامينز في ريبوفلافين ونياسين، مغنيسيوم والبوتاسيوم. أكثر الكالوريز اللي بيجي من ورا فاكهة الأفوكادو فيها دهون مشبعة، يعني هي دهون بس منيحة لجسمنا. وما بعرف إذا مزبوط اللي عم بقوله، بس قلته. هلا خلينا نبلش مع بعض كيف نساوي صلصة الأفوكادو. Let's get started. So first guys, I'm gonna go ahead and use 3 about medium-sized avocados. Make sure they are nice and ripe. So I'm gonna cut them all up. Easy, no fancy way, just splitting them in half and checking them. Make sure they are good to go. اوكي انا هون عم بستعمل 3 حبة افوكادو متوسطة الحجم، ما في اي طريقة محددة عم اقطعها فيها، just بس هيك قطعها، بشيل منها هيدا البذرة. Just gonna go ahead and scoop the avocado flesh straight into the mixer. You can use the blender as well, it's okay. هلا بسكب كل الافوكادو بقلب الميكسر. فيكم تستعملوا البلندر، مش مشكلة. For me it's the best kind of salsa. I use it with the tacos, with the nachos. Later I will show you a way how do I do my beef nachos. No particular way, just scooping it in there. صلصة الأفوكادو هي من أكتر الصلصات اللي بتمشي مع التاكوز، مع ناتشوز. مرة الجاي رح أعمل فيديو خاص بالبيف ناتشوز لأن أولادي بيحبوه، فأنا رح أعمله بالبيف. Once you're having all of your avocados in the mixer, we're gonna go ahead and continue by adding the rest of our ingredients for this particular recipe. I'm doing 1.5 Serrano peppers, so I'm going with the concept of half pepper for each avocado. If you want it more spicy, you can go ahead and add more. اوكي انا ضفت قرن ونص حار اخضر. اذا بدكم تستعملوا اكثر فيكم انا بتبع شغله لكل حبه افوكادو نص حار اخضر، فكرمال ما تكون كتير. I'm cutting up 1 lemon and I'm gonna start with half. I'm gonna go ahead and squeeze the entire half in here. I'm gonna reserve the other half once I add everything else. And if I feel that lemon flavor is not very pronounced, then I'll go ahead and add either the rest of the other one or just a bit more. You guys will see how I end up doing it at the end of the video. أنا هون قطعت حامضة عصرت نصها، النص التاني رح خليه في حال إذا عزته بعدين. So I'm gonna add a half of fresh cilantro and get all of that in the mixer. ضفت على المكسر نص باقة من الكزبرة. Now we're gonna add our seasoning. So I'm doing about a teaspoon of salt and a tablespoon of chicken spices, and don't worry about the exact amounts, will be in the description below. So next I added as well garlic powder and half teaspoon of black pepper. Add all here in the mixer. So أنا هون ضفت بهار أسود، بهار دجاج مطحون، ضفتهم على الميكسر and then adding some milk. رح ضيف شوي من الحليب. A lot of you I know will freak out that I added milk on here, and let me tell you it makes a difference. Believe me, it makes a difference. كتير ناس رح تستغرب انه انا ضفت حليب على الميكسر، بس صدقوني رح تكون نتيجة بتعقد، نتيجة هايلة. It really just adds a creaminess and makes it, you know, it keeps the consistency creamy because that's the consistency of the avocados we need. حليب رح يضيف له نوع من الكريمة وبنفس الوقت رح يخليها متكامشة مع بعض. So now I'm gonna blend. However, you will not feel the milk taste. I'm taking the spatula here halfway through
make sure there is no seasoning stuck on the top and make sure everything is moving nice. بنجيب الملعقة وبنمرقها من تحت بس لحتى نتأكد إنه ما في أي شي بهارات باقية بكعب الميكسر. So now I'm gonna go ahead and add a bit more of the other lemon juice. You want it to be a little bit thick, so don't water it too much. If you don't want milk in the avocado, you can add water. Go ahead, it's okay. انتوا خايفين من الحليب ما بتحبوا طعمة الحليب، هو ما حيبين فيها طعمة، بس إذا ما بتحبوا الحليب فيها فيكم تضيفوا عليها مي، بس بدنا نضلنا نخليها متكامشة، ما بدنا نخليها تكون كتير رخوة. Okay guys, now we finished mixing. Now we're gonna pour it in a bowl. هلا فينا نضيفها، خلصناها، رح نضيفها لقلب جاط صغير. This is a treasure guys. You don't wanna leave any drop inside. هيدا كنز يا شباب، ما فينا نترك ولا أي نقطة بقلب الميكسر، كله بننزله. And voila guys, شايفين؟ Oh my goodness, this is wow. I'm telling you guys, cilantro is perfect with the salsa and it adds a lot of flavor inside. عم خبركم الكزبرة رح تضيف نكهة كتير طيبة على صلصة الأفوكادو. I'm gonna dip in. Perfect avocado sauce ever. And you know what, next video I'm gonna show you how to make the beef nachos with the avocado sauce and much more. عم خبركن هيدي أطيب صلصة افوكادو ممكن تحضروها، وبوعدكم بالفيديو اللي جاي رح فرجيكم كيف بعمل ناتشوز مع اللحمة المفرومة. فينا نعملها مع القريدس، فينا نعملها مع الدجاج، بس أنا رح أعملها مع اللحمة المفرومة ومع الخضرة، رح تشوفوا شي كتير طيب. So if you like the video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And as always, stay safe and spread love. Ciao!